Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Dear listeners of WCAT Radio, welcome. The show you are listening to right now is A Brighter Day with your host, Father Andrew. Today I'm going to speak to you about the need for an examination of conscience, the need to make a journey within, to return to yourself and allow yourself to see with the eyes of faith how you are living your life. St. Augustine of Hippo once noted saying, "Do not wander far and wide, but return into yourself. Deep within man, there dwells the truth." At the beginning of the Lenten season, on Ash Wednesday, the words of the prophet Joel are used to invite us to enter the season of Lent. We read from the book of Joel, chapter 2, verse 11 through 13, where the prophet says, "Yet even now, says the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments." This is our beautiful Lenten welcome note, which carries a similar message to what St. Augustine said about returning into oneself and searching deeper into one's heart. These words are meant to be an invitation to make an examination of our consciences and not just focus on external or superficial acts. We are invited to put out into the deep, to go deeper into our hearts, to get to the root. Let's say you wish to end the life of a particular tree or plant. What you do is to go to the roots, because that's where its very life is found. That's where you find its soul, the life principle of that tree or plant. In the same way, if we wish to change our ways, abandon our former sinful ways, and bring about a transformation in our lives, the first step we have to take is to return into ourselves and go deeper within our hearts, because from within, out of the heart of a man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. All these evils come from within, and they defile a man. We read this from the Gospel of Mark chapter 7, verse 21 and 22. I want us for a moment to think about the word rend your heart. I believe the word rend is used to show the seriousness of sin. The word rend can be used to mean an act of splitting, slashing, or scratching. It is something that hurts but beneficial. By rending my heart, I am stripping off of myself everything that destroys the good relationship between me and my Lord, all that destroys the friendship
that I have with the Lord. If you and I think that not much has happened over the years of listening to the words of the prophet Joel, then it is because we have not been hard on ourselves. We have focused so much on external things and have not allowed ourselves to make a journey within, to search into our hearts. Many times we fall into the temptation of rending other people's hearts and not our own. We lay bare the wrongdoings of others and pass judgments, forgetting that we are also sinners. We have a sharp eye that can see the wrongdoings of others and not see our own. King David's story clearly exemplifies this reality. When Nathan went to speak to King David about his sin of adultery and murder, he gives King David a case and asks him to pass judgment. And what happens? David was very quick to pass judgment without reflecting on his own behavior and on what he had done. He was blinded to see that the story that Nathan the prophet told was meant to help David see his own behavior, to see his own sin. We read that from the second book of Samuel, chapter 12, verse 1 through 12. Most of us are like King David. Many times we are quick to pass judgment on others, forgetting our own sins. We can easily analyze other people's situations and see their mistakes. We do that in our families, in our places of work, in the busyness of everyday life as we interact with other people. We do it everywhere. We are very gentle when dealing with our own situations, but we are very harsh and unmerciful when dealing with others. We trust in ourselves that we are righteous and despise others. We can even say with certainty when and where they committed a sin, but we do not do that when it comes to our own case, our own situation. When we have to judge ourselves, we are very merciful when looking at our own situations. During his public ministry, Jesus insisted on the fact that we ought to judge ourselves first before we can pass judgment on others. Remember the parable of the two men who went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. And Jesus says, I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other, who was a Pharisee. What is clear in this parable is that the tax collector was willing to rend his heart, but the Pharisee was not.
The Pharisee was quick, and he had a sharp eye to see that the tax collector was a sinner, but he wasn't ready to make a journey within, to look into himself and see that he too was a sinner. In the 8th chapter of the Gospel of John, where we read about a woman who was caught in an act of adultery, Jesus uses this moment as an opportunity to invite people to return into themselves when he says, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." We read that from the Gospel of John chapter 8 verse 8. You and I are called to work out our salvation and the salvation of others. If we really care for our souls, then let us make a journey within. When we pass judgment on others, let us not forget to do the same to ourselves. And let's do it with love, remembering what Mother Teresa of Calcutta said, "If you judge people, you have no time to love them." Before I conclude, I want to tell you a story. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day, he went for a trip to some distant areas of his country. When he was back to his place, he complained that his feet were painful because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Definitely, this would need thousands of cows' skin and would cost a huge amount of money. Then one of his wise servants dared himself to tell the king, "Why do you have to spend an unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet?" The king was surprised, but he later agreed to this suggestion, and he decided to make a shoe for himself. There is actually a valuable lesson of life in this story. To make this world a happy place to live in, you better change yourself, your heart, and not the world. Today, I ask you to return into yourself. I ask you to make a journey within. I ask you to rend your heart. Do not focus on things external, but make a journey within, and rend your heart, not your garments. Thank you so much for joining me. Until next time, I wish you the best with God's blessings. Bye. Wapenzi wasikilizaji wa WCAT Radio, karibuni tena siku ya leo katika kipindi chetu kiitwacho Siku Angavu. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Padre Andrew. Katika kipindi chetu cha leo, na kualika tutafakari juu ya umuhimu wa kuchunguza dhamiri zetu, umuhimu wa kurudi ndani mwetu na kujichunguza kwa macho ya ndani, kuona mwenendo wa maisha yetu uko namna gani. Mtakatifu Agustino wa Hippo alipata kusema, usitange mbali, lakini rudi ndani yako. Ndani kabisa ya mtu
ndiko uliko ukweli. Kila mwaka kwa nafasi mbalimbali, Mama Kanisa anatupatia sisi tulio watoto wake dhaifu fursa za kujichunguza kuhusu mienendo yetu mbele ya Mungu. Tupate kupima mahusiano yetu na Mungu na kuona ni kwa kiasi gani tumeenenda kadiri ya wito wetu kwake, ili pale ambapo panahitaji kurekebishwa basi pawekwe sawa, na panapohitaji mabadiliko au maboresho basi yafanyike. Fursa moja kubwa tunayopatiwa huja katika kila kipindi cha Kwaresma ambacho huanza na siku ya Jumatano ya Majivu. Na katika kila mwanzo wa kipindi cha Kwaresma, sote hupewa mwaliko na kukumbushwa kutumia fursa hiyo kwa kuingia ndani yetu, kila mmoja kwa nafsi yake, tupate kufanya toba ya kweli, tukiitumainia huruma ya Mungu. Maneno ya nabii Yoeli hutumika kufanya mwaliko huo yakisema, rarueni mioyo yenu, si mavazi yenu. Mrudieni Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mpole, mwenye huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, ni mwenye kusikitikia taabu yenu. Tunayasoma hayo katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 aya 13. Kwa maneno hayo, sote hualikwa kuingia ndani yetu na kujichunguza vizuri, na si tu kufanya mambo ya nje au ya juu, bali kuingia ndani kabisa ya mioyo yetu. Tunaalikwa twende ndani kabisa katika kina, ndani kabisa ya mioyo yetu. Kwa kawaida, kama ukitaka kukatisha uhai wa mti, lazima uende kwenye mizizi, maana huko ndiko uzima wake. Huko ndiko iliko roho yake iupayo mti huo uhai wake. Vivyo hivyo, sisi nasi tukitaka kujirudi na kuacha mazoea yetu ya dhambi, kuiacha njia ya dhambi, lazima kwanza twende ndani kabisa katika mioyo yetu, maana kutoka moyoni mwa mtu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, uchoyo, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashfa, kiburi na upumbavu. Tunayasoma hayo katika Injili ya Marko sura ya 7 aya 21 hadi ya 22. Zaidi sana, tunaweza kuuona ukweli wa mienendo yetu kama tutajipa muda wa kuingia ndani ya mioyo yetu na kujichunguza. Huko tutaujua ukweli. Ndivyo ambavyo Mtakatifu Agustino ametualika, akitutaka tusitangetange mbali, bali turudi ndani yetu, kwa sababu ndani kabisa ya mtu ndiko uliko ukweli. Neno kurarua linatumika ili kuonesha ubaya wa dhambi. Kwa kuirarua mioyo yetu, tunaonesha ni jinsi gani tusivyoweza kuvumilia dhambi au kitu chochote kiovu ndani yetu. Kurarua ni jambo lenye kuumiza, lakini ni la kufaa. Kwa kurarua moyo wangu, ninataka kuuvua kwa nguvu na pasipo huruma urafiki wowote mbaya uliomo ndani yangu, au kitu kingine chochote kile kinachoharibu urafiki na Mungu, hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Kama tunadai kwamba hapajakuwapo na mabadiliko makubwa katika maisha yetu, hata baada ya mialiko ya mara kwa mara ya kutubu, basi yote hiyo inatokana na sababu kwamba tumejihurumia
na kuonea haya ubaya uliomo ndani yetu. Tumejizuzua na kujifanya kuwa hatujui ni nini kinachoendelea. Ni sawa na mwenye nyumba anayemuonea haya mpangaji wake asiyelipa kodi, na anaogopa kumwajibisha wakati anaendelea kutumia maji, umeme, chumba na kumtia hasara kwa kufanya hivyo. Ndivyo inavyokuwa kwetu kila mara tunapojihurumia kuhusu uovu. Mara nyingi tunaanguka katika kishawishi cha kuirarua mioyo ya wengine na kuyaweka maovu yao hadharani, na hata kutamka hukumu kali dhidi yao bila kuona kwamba sisi wenyewe tu wenye dhambi kuliko wao. Tunakuwa na jicho kali la kuona kibanzi kilichomo ndani ya jicho la mwingine, pasipo kuona kuwa ndani yetu sisi kuna boriti. Mfano mzuri kuhusu jambo hili tunauona kwa Mfalme Daudi. Nabii Nathan alitumwa na Mungu kwa Mfalme Daudi apate kumkemea kwa kosa lake la uzinzi na uuaji. Nabii Nathan anatumia mfano ambao unamtaka Daudi atoe hukumu. Daudi alikuwa mwepesi wa kutoa hukumu kali pasipo kujitafakari mwenyewe juu ya uovu wake na kuona wazi ya kuwa mfano ule ulimuhusu yeye. Tunayasoma hayo katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 12 aya 12 aya kwanza hata ya 12. Mambo haya yanaendelea kila leo katika maisha yetu ya kila siku. Yako dhahiri katika mahusiano yetu na watu. Tunayashuhudia katika familia zetu, katika sehemu zetu za kazi, na katika pilika za maisha yetu, na mahali kote tunapohusiana na wengine. Ni mambo ambayo wewe na mimi tunayatenda kwa nafasi mbalimbali. Mara nyingi tunajipendelea mno na kujiona kuwa tu watu bora sana kuliko wengine. Mathalan, tuko wepesi sana kuwasema viongozi wetu wa serikali na wa dini, tena hutumia muda mwingi na umakini mkubwa kuchambua maovu yao moja baada ya jingine. Tunaweza hata kujua muda na mahala ambapo wao hufanya maovu yao. Kibaya zaidi, mara nyingine tunafanya sala zetu tukinyosha vidole dhidi ya wengine. Hii haina maana kwamba tusinyoshe vidole vyetu tunapoona kuwa kuna uovu unatendeka. La hasha. Bali tujiulize sisi wenyewe kwamba tunapowakosoa wengine tunafanya nini kwetu sisi wenyewe? Wakati wa utume wake, Yesu alisisitiza sana juu ya jambo hili. Alitaka kila mmoja aone kuwa anayo sababu ya kujihukumu kwanza yeye mwenyewe kabla hajawahukumu wengine. Habari njema aliyoihubiri na maisha yake matakatifu aliyoishi yaliushuhudia ukweli huo. Mfano wa wale watu wawili waliokwenda hekaluni kusali, Mfarisayo na mtoza ushuru, ni mmoja kati ya mifano inayofafanua vizuri fundisho la Yesu. Katika kusali kwake, yule Mfarisayo alikuwa akimrarua mtoza ushuru, huku akijipamba mwenyewe kwa sifa njema nyingi. Hata hivyo, hilo alikumstahilisha thawabu yoyote ile mbele ya Mungu, kama alivyostahilishwa yule mtoza ushuru, ambaye hakujihurumia kwa maovu yake, bali alikuwa tayari kujirarua na kujirudi mbele za Mungu. Tukisoma katika Injili ya Luka sura ya 18 aya 9 hadi ya 14, tunakutana na mfano huo wa mtoza ushuru na Mfarisayo waliopanda hekaluni kwenda kusali. Habari ya yule mwanamke mzinzi ambaye walimu wa sheria na Mafarisayo walitaka kwa ruhusa ya Yesu apondwe mawe, nayo ni fundisho kubwa kwetu.
Katika tukio hilo, Yesu alionyesha wazi kwamba hakuna maana yoyote ile kumtaka mmoja afe eti kwa sababu dhambi yake imekuwa wazi mno kuliko wengine, kwani wote ni wenye dhambi. Hivyo Yesu anatumia fursa hiyo kuwafanya watu warudi ndani ya mioyo yao na kujirarua, akiwaambia, mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Tunasoma hiyo katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 8. Yesu anatukumbusha kuwa mwito wa kutubu si kwa ajili ya kundi fulani tu la watu ambao uovu wao uko wazi, bali ni kwa ajili yetu sisi sote, na hata kama hakuna mwanadamu anayejua uovu tulioutenda, bado tunapaswa kutubu. Yesu anatufundisha kuwa hata sisi tusipotubu tutaangamia katika dhambi. Mimi na wewe tunapaswa kushughulikia wokovu wa roho zetu na za wenzetu. Kama tunazipenda roho zetu, tunazijali roho zetu, basi tusione haya kurarua mioyo yetu kwa sababu ya nafasi zetu za heshima mbele ya watu, wala kwa sababu ya vitu. Kama kweli tunapowarekebisha wengine tunakuwa na nia ya dhati kabisa ya kutaka kuwasaidia wasipoteze roho zao, basi ni vema na ni haki kabisa tukaanza operation hiyo katika maisha yetu wenyewe kwanza, na ndipo tuwaelekee wengine. Kwa maana tunawezaje kuwacheka wengine kuwa nyumba yao imeshika moto wakati ya kwetu nayo inaungua? Tunafundishwa na Mama Teresa wa Kalkuta mtakatifu kuwa ukiwahukumu watu hauna muda wa kuwapenda. Nihitimishe tafakari ya leo kwa hadithi fupi. Siku moja, mfalme mmoja aliyetawala nchi kubwa na tajiri aliamua kwenda safari ya mbali ndani ya nchi yake. Aliporudi nyumbani toka safari yake, alilalamika kuwa miguu yake ilikuwa ikiuma, kwani ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufanya safari ndefu namna hiyo, na barabara aliyopita ilikuwa mbaya na yenye mawe mengi. Hivyo aliwataka watu wake kufunika kila barabara ya nchi hiyo kwa ngozi. Hakika jambo hilo lingedai ngozi za maelfu ya ng'ombe na lingegharimu fedha nyingi sana. Mmoja kati ya watumishi wake akaamua kujitosa kumshauri mfalme akisema, kwa nini utumie fedha nyingi kiasi hicho pasipo sababu? Kwa nini usichukue kipande cha ngozi na kufunika miguu yako? Mfalme alishangaa, lakini baadaye alikubali ushauri huu, akatengeneza viatu vya ngozi kwa ajili yake mwenyewe. Hadithi hii inatoa fundisho zuri katika maisha yetu. Ili kuufanya ulimwengu wetu uwe mahala pa furaha kuishi, ni bora wewe ubadilike. Ugeuze moyo wako na si ulimwengu. Ndio maana leo nakualika urarue moyo wako. Rudi ndani yako na ujichunguze mwenyewe. Usitangetange mbali, bali rudi ndani yako. Ndani kabisa ya moyo wa mtu ndiko uliko ukweli. Asante sana kwa kuungana nami katika kipindi hiki cha leo. Tukutane tena siku nyingine katika kipindi kingine. Mungu akubariki. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.